sehr hohes Interesse und Nachfrage nach dem M2 Racing. Das merken wir einfach, dass es wieder eine Lücke ist, dass seit Jahren die Kunden auf einen echten Breitensport-Einsteiger wieder warten. Ein Rennfahrzeug, das enormen Fahrspaß bereitet, aber auf der anderen Seite eben auch geringe Running Costs, Laufzeitkosten mit sich bringt, sodass es einfach ein perfektes Rennfahrzeug für den Einstieg in den Motorsport ist. Also in Summe sichern wir alle unsere Fahrzeuge im Entwicklungsbereich mit 30.000 Kilometer im Rennstreckenbetrieb ab. Wir sind jetzt in Summe bei ca. 20.000 Kilometer angelangt, werden die 30.000 Kilometer zum Ende des zweiten Quartals abschließen und als großes Finale werden wir dann noch auf dem Nürburgring-Nordschleife das 24-Stunden-Rennen absolvieren. Der BMW M2 Racing ist wieder ein echter Breitensport-Einsteiger, ein Rennfahrzeug und vergleichbar ist es mit einem unserer ersten Einsteiger, mit dem M235, M240 E-Racing, der auch immer noch im Breitensport sehr beliebt ist. Und das ist auch das, was unsere Kunden wollen, um einfach ein echtes Breitensport-Tool zu haben, das aber genauso gut auch von Privatkunden dann bei Trackdays eingesetzt wird. Die Zielgruppe von dem M2 Racing sind Einsteiger, junge Leute, Amateure, ambitionierte Rennfahrer, die schon einige Erfahrungen auf Trackdays, sonstigen Einstiegsmotorsport-Veranstaltungen gesammelt haben. Junge Talente, die direkt aus dem Go-Kart in den Motorsport einsteigen. Das ist genau die Zielgruppe, die wir erreichen wollen mit dem Fahrzeug, um die Pyramide innerhalb unserer Motorsportprojekte dann vom Einstieg bis zur Topklasse alles abbilden zu können. Ja, der BMW M2, das Basismodell, bietet natürlich die perfekte Plattform dafür. Und ein großer Vorteil bei BMW M ist einfach, dass unsere Serienfahrzeugentwicklung, aber auch die Rennfahrzeugentwicklung Hand in Hand laufen. Das heißt, es findet ein sehr hoher Know-how-Transfer statt und dadurch ist es uns auch möglich, ein kosteneffizientes Rennfahrzeug zu entwickeln. Und die großen Prämissen bei so einem Fahrzeug in der Entwicklung, gerade was ein Rennsport-Einsteigerfahrzeug angeht, sind einmal einen enormen Fahrspaß zu haben, aber trotzdem auch ein Fahrzeug mit geringen Laufzeitkosten. In Summe sind wir sehr zufrieden. Wir sind hier einige neue Wege gegangen mit dem Konzept. Wir sind aber extrem viel unterwegs gewesen auf diversen Rennstrecken, überall in Europa, hatten verschiedenste Fahrer auf dem Fahrzeug sitzen, sind auch schon bei einigen Rennveranstaltungen am Nürburgring an den Start gegangen und haben bisher durchwegs positive Erfahrungen eingesammelt. Feedback ist durch die Bank positiv und wir sind guter Dinge, dass wir genau das erreichen, was wir uns vorgenommen hatten mit dem Projekt. New BMW M2 Racer Channels E30M3 Spirit with 4-cylinder turbo. The new M2 Racing drops new BMW M2 Racer Channels E30M3 Spirit with 4-cylinder turbo. The new M2 Racing drops the inline-six for a turbocharged 4-pot and stays, otherwise, close to the road car so as to be more affordable to privateers. BMW has launched the M2 Racing, its entry-level race car for the 2026 season. The new Racer is fitted with a 2.0-litre 4-cylinder powertrain generating 308 horsepower. It features an upgraded chassis that sports a KW suspension and a roll cage. If you have ever dreamed of getting into racing without selling a kidney or two, BMW M Motorsport just made your life a little easier. The brand has unveiled a new entry-level race car based on the latest generation M2, designed specifically for private customer teams. Called the M2 Racing, this model will hit the track for the 2026 season, following in the tire tracks of previous motorsports versions like the M235i, M240i, and M2CS. The headline change is under the hood. Instead of the twin-turbo 3.0-litre 6-cylinder engine found in the road-going M2, the M2 Racing uses a smaller turbocharged 2.0-litre 4-cylinder unit tuned for track duty. This 4-pot produces 308 horsepower, 230 kilowatts/313 PS, and 420 Newton-meters, 310 lb-ft of torque, a considerable drop from the standard M2's 473 horsepower, 353 kilowatts/480 PS, and 600 Newton-meters, 442 lb-ft. Still, the spirit remains intact.
This setup is a nod to the original E30 M3 that conquered the DTM and European Touring Car Championship from 1987 to 1992, with a naturally aspirated four-cylinder. Power is transmitted to the rear wheels via a 7-speed ZF gearbox and a mechanical differential with separate cooling. The chassis of the M2 has been enhanced with racing components such as KW shock absorbers, adjustable motorsport anti-roll bars, and BMW M compound brakes. The interior is exactly what you would expect from a race car built with practicality in mind. There is a single Sabolt GTA M racing bucket seat for the driver, a full FIA homologated roll cage, and a fire extinguisher. The passenger seat is optional, just in case you feel like sharing the terror. Air conditioning, however, comes standard, which will be a blessing during those summer race weekends. BMW M Works driver Jens Klingmann said that the M2 Racing is much closer to the production model than a highly developed GT car like the BMW M4 GT3. Running costs due to its closeness to the series, but at the same time is a full-fledged race car with a high level of performance. As for pricing, BMW aim to make the M2 Racing relatively accessible. It will start at €98,000, $111,100, in Europe. That puts it well above the €77,500, $87,900, starting price of a regular M2 in Germany, but miles below the more sophisticated BMW M4 GT3 that starts at €415,000, $470,600. The launch of the M2 Racing took place at the DTM season opener at Ostschleben, Germany, and sales will commence at the end of June. BMW M Motorsport continues development and testing in order to be ready for the 2026 season, and will provide support to the private teams that will compete with its new entry-level racer.